Hi friends, welcome to our channel Naresh Tech Life Hacks. Today topic Boya Mic ni unboxing చేద్దాం. Boya Mic BY-M1 బ్యాక్ సైడ్ ఏముందంటే ఫీచర్స్ డిఎస్ఎల్ఆర్ అండ్ కెమెరాస్ అండ్ మానిటర్లతో ఉపయోగించవచ్చు. ఓమ్ని డైరెక్షన్ కండిషన్ మైక్రోఫోన్. ఓమ్ని డైరెక్షన్ అనక చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్న సౌండ్స్ని కూడా రిసీవ్ చేసుకోగలదు. దీని ద్వారా చుట్టూ ఉన్న వాటిని కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. లో హ్యాండింగ్ నాయిస్ specification, electric conduction, polar pattern, sensitive 30 dB, connected 3.5 mm plug, battery LR444. ఇప్పుడు బాక్స్లో ఏమన్నా చూద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే బోయా అని స్టాంప్ ఇచ్చారు. ఒక యూజర్ మాన్యువల్. బాక్స్లో ఒక పౌచ్ ఇచ్చారు. లోపల బయట తీస్తే ఒక బ్యాగు, మైకు, ఒక కవర్ ఇచ్చారు. కవర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఒక క్లిప్ ఇచ్చారు. యాంప్లిఫైర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే పిన్ ఇచ్చారు. ఒక ఫోబు ఇచ్చారు. ఒక బ్యాటరీ. జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా తీయండి. చిన్నగా అంత దబ్బండి. ఓకే, ఇలా బిగించేసేయండి. టైట్గా బిగించేసేయండి. మన మైకు పోపు తగిలిద్దాం. పెట్టేసి ఒక క్లిప్ ఇచ్చారు. ఈ క్లిప్ దానికి ఉపయోగపడుతుంది. మన షర్ట్కి పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ క్లిప్ని ఇక్కడ తగిలిచ్చేసి ఇలా ఇక్కడ తగిలిచ్చేసి స్మార్ట్ ఫోన్కు ఉపయోగిస్తుంటే ఇదే వాడండి. కెమెరాకి ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకుంటే పైకి వేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వైరు ఒక 6 మీటర్స్ ఉంటుంది. టెస్ట్ చేసి చూస్తాం. నా మొబైల్ పెట్టేసి మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి నా ఇంకొక మొబైల్కి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ Naresh Tech Life Hacks. Hello friends, welcome to our channel Naresh Tech Life Hacks.